হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আর ওয়েলকাম সবাইকে আমার চ্যানেলে। তো চলে আসলাম আজকে আবার হেয়ার স্ট্রেটনিংয়ের পুরো টিউটোরিয়াল নিয়ে তোমাদের সামনে। তো প্রথমে আমার ক্লায়েন্টকে হেয়ার ওয়াশ করিয়ে নিচ্ছি, কারণ আজকে আমার ক্লায়েন্ট বাড়ি থেকে শ্যাম্পু করে আসেনি। তো সেই জন্য আমি চট করে শ্যাম্পুটা করে নিচ্ছি। আর এই তো শ্যাম্পু করছি। আর কি বলবো গাইস, আমার ক্লায়েন্টের হেয়ারে অনেক তেল। তো আমি এই তো আশা করছি 3বার আমাকে শ্যাম্পু দিয়ে ওয়াশ করাতে হবে। তো আমি সেই 3বারই শ্যাম্পু করেছি। এবার পুরো ক্লিন হেয়ারগুলো এবার শুকিয়ে দেব। হো গাইস, শুকিয়ে দেব। তারপরে কি করব, ক্লায়েন্টের হেয়ার কিন্তু উঁচু নিচু অনেক আছে। তো এবার অল্প কাট করে দেব, বেশি কাট করব না। ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করে কাট করব হেয়ারটি, তারপরে শুকিয়ে আর প্রোডাক্ট অ্যাপ্লিকেশন করে নেব। এই তো এবার হেয়ার কাট করছি। তো এই তো হেয়ারগুলোকে পুরো শুকিয়ে নিয়েছি। এবার হেয়ার স্ট্রেটনিং করব। তো প্রোডাক্টটি হচ্ছে গাছ, এই তো প্রফেশনাল প্যারিসের লরিয়েল প্রফেশনাল 3-in-1 হেয়ার স্ট্রেটনিং ক্রিম। তো এই প্রোডাক্ট দিয়ে আমি আজকে হেয়ার স্ট্রেটনিংটি করব আর সব ভাইকে ভিডিওর মাধ্যমে শেয়ার করব। আর এই তো আমি প্রথমে হেয়ারগুলোকে ভাগ করে নিয়েছি। এবার আমি অল্প হেয়ার নিয়ে প্রোডাক্টগুলো অ্যাপ্লাই করছি। অল্প হেয়ার নিয়ে অ্যাপ্লাই করব প্রোডাক্ট। তো কেমন আছো সবাই? আশা করি সব ভাই ভালো আছো। তো ভালো থাকো, সুস্থ থাকো আর অনেক সবাই খুশি থাকো। তো সাথে আমিও অনেক ভালো আছি আর এই তো কাজও করছি।
rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. তো এবার মোটামুটি হয়ে এসেছে আমার হেয়ার প্রোডাক্ট অ্যাপ্লাই করা, আর অল্প রয়েছে গাইস, আর বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। আর এই তো My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but এবার হয়ে গেছে। এবার আমি ক্রিমগুলোকে 5 থেকে 10 মিনিট আমি এইভাবে মাসাজ করব হেয়ারগুলোকে, তারপরেই আমি ওয়াশ করে নেব, খুব ক্লিন করে ওয়াশ করে নেব। এবার আমি সমস্ত ক্রিমগুলোকে মানে এতে কি ফল হয়, আর এই যে হেয়ারকে অল্প ভিজিয়ে হেয়ারগুলোকে সুন্দরভাবে মাসাজ করলে ক্রিমগুলো সব হেয়ারে মানে আরও হেয়ারকে পুরো ক্রিম প্রোডাক্টটি লেগে থাকে হেয়ারের মধ্যে, তো আরও বেশি ফাইনাল লুক বা লাস্টিং খুব সুন্দর হয়। সেই জন্য এই 10 মিনিট বা 7 মিনিট এভাবে মাসাজ করি, এরপরে হেয়ার ওয়াশ করি। এবার হেয়ার ওয়াশ কমপ্লিট। এবার অল্প অল্প করে আমি হেয়ার স্ট্রেট করছি আমার স্ট্রেটনার মেশিন দিয়ে। এবার অল্প অল্প করে স্ট্রেট করব, তারপরে ফাইনাল লুক।
তো গাইস এবার বেশিক্ষণ লাগবে না ফাইনাল লুক। তো এই হচ্ছে ফাইনাল লুক। তো কেমন হয়েছে সব ভাই কমেন্টে জানিও। প্রফেশনাল 3-in-1 লরিয়েলের প্রোডাক্টের ফাইনাল লুকটি কেমন হয়েছে সব ভাই কমেন্টে জানিও গাইস, সব ভাই কমেন্টে জানিও। আর এই হচ্ছে আফটার। বিফোর তো প্রথম দিকেই আছে, সবাই দেখতে পেয়েছো। এই হচ্ছে আফটার। তো 1 সেকেন্ড কেমন হয়েছে সব ভাই কমেন্টে জানিও। আর নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে খুব সুন্দর সুন্দর কাজের ভিডিও নিয়ে। তো বাই বাই।